Right. Good evening. Good evening, all. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Thank you, sir. Right. How is it going today? Good evening, sir. How is it Good going? evening, sir. I'm going I'm, well. I'm also I'm going well. going well. I'm Okay. going well. I'm going well. I'm Yes. going well. I'm also going well. I'm going well. Good evening, sir. Good Right. evening, Okay, let's sir. start. Who are the speaker today? Right. Please tell me who are the speaker. Are the speech ready line? Samadhi. Who else? Vena Kauda? Akitma. And when I hand raises දාන්න එපා. ස්පීච් රෙඩි වෙලා ඉන්න අය විතරයි hand raise දාන්න ඕනේ. right එහෙම තේරෙන්නේ නැති කෙනෙක් ක්ලාස් එකේ ඉන්න එපා. මම කියන සිංහල තේරෙන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑනේ. ඒ නිසා සිංහල තේරෙන්නේ නැති කට්ටිය ඉංග්‍රීසි වලට යොදා ගන්න බැරි වෙනවා. right okay let's start. අපි එහෙනම් chance එක දෙමු ඒ අයට. well please get ready there. right I'm going to give them chance. එහෙනම් එයාට අවස්ථාව දෙන්නයි හදන්නේ. and Samadhi. Samadhi, do you have a speech pute? Yes, sir. Right. Samadhi, nice to meet you. Nice to meet you, sir. පුතාගේ මූණ නම් අපිට පේන්නේ නැහැ. පේන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මේ පුතා ටිකක් උස නිසා දැන් අපිට පේනවා යා. Right. Samadhi, where are you from pute? I'm from Hiswell. Hiswell. Your school please. My school is Hiswell Kanishta Vidyalaya. Hiswell Kanishta Vidyalaya. What's your grade? My grade is 3. You are in grade 3. And who is your best friend? My best friend is Ishani. Ishani. Right. Okay. So, how many siblings do you have? That means sisters and brothers. I have no brothers and sisters. You have no any brothers or sisters. You are the lucky girl in your family, right? Okay. And who is your father and what's your father? My father is Mr. Ishan. My father is an army officer. He is an army officer, right? Okay. So, do you have a doll? Yes, Who gave you your doll? my father. Your father gave you, right? Okay. At what time did you get up in the morning? At what time did you get up in the morning? 6 o'clock. 6 o'clock, right? Okay, with whom do you go to school? With whom do you go to school? With my mother. With your mother, right? Okay. So, are you ready for this speech now? Yes, Right. Okay. Finally, please tell me what's your ambition is. my ambition is to be a doctor. I wish to be a doctor one day. Right. Let's start. This is your chance. Now you can start your speech. Wish all the best. Dear sir and my dear friends, I'm going to talk about my classroom. My classroom is grade 3. There are 20 kids in my class. It is a beautiful room. There are desks and chairs for children. They are pink in color. The walls are light green and the floor is red. There are beautiful racks to keep our bags, books and bottles. There are beautiful pictures hung on the walls. We keep our classroom clean and tidy. I love my classroom so much. Thank you, sir. Right. Okay, Samadhi, thank you very much. Great speech. Right. Harima Lassanai, no issues, and presents very powerfully. Hari Lassan practice Harima powerfully game එක finish කරා. Thank you very much. Great effort. Har Lassan present කරා. ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි. I am proud of you. Right. මට හරිම ආඩම්බර වෙනවා මේ වගේ speech දෙද්දී. මොකද අපිත් ওই වගේ කාලෙකදී අපි නම් එහෙම කරේ නැහැ.
හැබැයි දැන් ඔයාලා ඊට වඩා forward. Very good. Right. Okay, thank you very much again. And next one. And Akitma. Akitma, do you have a speech? Yes, teach, sir. I have Akitma or Akitma? Akitma. Akitma, right. Okay. What's your full name? My full name is Akitma Dhyani Bihansa Hettihewa. Right. මගේ නමට වඩා ටිකක් විතර තමයි දිග තියෙන්නේ. Right. It's okay. So then you are from I'm from Rajagiri, sir. Rajagiri. What's your school? What's your school? I'm studying at Kote Anand Balika Vidyalaya. Right. So what's your grade? Actually, I'm grade 7, sir. Grade 7, no issue, right? But we are focusing 1 to 6. Okay, doesn't matter, right? 1 to 6. So, and can you explain about family background? Yes, sir. Actually, I have 3 members in my family without with me. I'm the luckiest girl in my family because I'm the one child in my family, and my father's name is Roshan. My mother's name is Dirokshi. Yeah. Yeah, right. Thank you very much. Oh, what's your ambition? My ambition is to be a lawyer. My future ambition. Lawyer. Right. Okay. Most students like to be a doctor. And why don't you tell like this? You told me you want to be a lawyer. Why? What is the reason? Can you explain why you want to be a lawyer? Yeah, I want to see a good country one day, and I want to take people into good way. Right. Okay. So that's mean you think current situation is not good. Actually, I'm not thinking it's very good, better, but it's in normal. And I want to change another world. Right. You want to be a lawyer because of you want change this system. Yeah. Right. Right. Yeah, I wish to be a lawyer in Sri Lanka, and also I hope to you will be able to change this system in good position. Right. Okay. This is your chance. Now you can start your speech. Wish all the best. Education is the most powerful weapon to success our life. Tale by Nelson Mandela. Respected teachers and my dear friends, today I'm here to talk about education. Education is very important for all of us. It helps us learn new things and again knowledge that help us in life. When we go to school, we learn more than just subjects like math, science, Sinhala, or English. We also learn how to work with others and solve problems. Education helps us think creatively and understand words around us. It also makes us feel more confident and ready for face challenge. Education is the golden key to open the golden door. With a good education, we can reach our dreams. We can become doctors, engineers, artists, teacher, or lawyer, anything else we want. Without education, it is hard to do well in life. Education also teach us important lessons like being kind
and work together. These lessons help us be um, better people and important our uh, community. In short, education is the key to a bright future. It helps us make good choices and follow other dreams. We should all try our better that take every chance we get to learn. I am going to wrap up my speech now. Thank you for your valuable time. Right. Okay. Akitma, thank you very much. You told me you are in grade 7. Good. Right. Good speech, and it is better to practice more because you have the good knowledge. Right. Your pronunciations also better. Right. So I wish to thank you. Not only that one. So you will be able to more fluent if you are practice again and again. Right. නැවත නැවතත් ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඔයාට ඔයිට වඩා ෆ්ලුවන්ට් වෙන්න පුළුවන්. I feel like that. I like so. මට එහෙම හිතෙනවා. right? මොකද ස්පීච් ස්පෝකන් කියලා කියන්නේ ප්‍රැක්ටිස් කරන වාර ගාන තරමටම තමයි ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ෆ්ලුවන්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් නම් day by day දැන් ඔයාගේ මේ කලෙක්ෂන් එක හරිම ලස්සනයි. ඒරිගේ කලෙක්ෂන් මේ ෆැක්ට්ස් ටික එකතු කරලා ලස්සනට ප්‍රසන්ට් කරානේ. එතකොට ඔයාට පුළුවන් තව ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගෙන අඩුම ගානේ සතියකට මේ වගේ පවර්ෆුල් ස්පීච් එකක් ඔයාට ඔයාගේම විදියට හදාගෙන යම් කිසි තැනක ඔයාට ඉදිරිපත් කරන්න තැනක් නැති වෙයි. හැබැයි ඔයාට gedara කියන ස්ථානය හරිම ලේසි ස්ථානයක් කරගන්න කතාවක් හදලා ඉදිරිපත් කරගන්න. මොකද ඊතර කට්ටිය අහගෙන ඉන්න ඔය කතාව. Thank you very much. ඒ නිසා try your improve your speech day by day. Right. Okay. Thank you very much. That's all. Speeches are over. So I'm going to start the session today. එන session එක start කරන්නයි හදන්නේ පුතේ. දැන් ඉතින් අපේ අක්කලා අයියලා බලන්නේ අද මොකද වෙන්නේ කියලා නේද? අද මොකද වෙන්නේ? අදත් ඉතින් මොනවා හරි වෙයි. ඉතින් අලුත් දෙයක් වෙයි. එච්චරයි ඉතින් කතාව නේද? අදත් මොනවා හරි අලුත් දෙයක් වෙයි. හරි. Okay. Then I ask you a question. What's your hobby? What's your hobby? Please give me your answer. What's your hobby? Right? Please tell your answer. What's your hobby? Right? Seniti, what's your hobby? What's your hobby? What's your hobby? ඔයා කැමති මොනවා කරන්නද? Watering flowers. Sorry? Watering flowers. Watering flowers. And Ausadi, what's your hobby? My hobby is reading a book. Reading books. And Hiruni. Sorry, Hirun. What's your hobby, Putte? Play cricket. Playing cricket ne? Right. Okay. Right. Then බලමු. Then මම ඇහුවොත් ඔයාගේ what's your hobby කියලා. ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන දැන් hobbies 3ක් 4ක් මතක තියාගෙන විටින් විට කියන්න. right. මම මේ hobbies එක්ක අද පුංචි dialogue එකක් ගන්නවා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. right. okay. මම අහනවා what's your hobby කියලා. What's your hobby? Please tell me. What's your hobby? පුතාලා hobby එක කියන්නේ නිකන් ඉන්නේ නැහැ අපි මොනවා හරි කරනවනේ. හැබැයි මොනවා හරි කරද්දි දැන් හිරුන් කිව්වා ගහන්න කැමති සර් ක්‍රිකට්. නිකන් ඉද්දි ඒ කියන්නේ වැඩිපුර ගෙදර ඉද්දි මොකද වැඩිපුර ඔයා කරන්න කැමති? ඒකයි අහන්නේ. දැන් වැඩිපුරම කරන්න කැමති නම් සර් ටීවී බලන එක තමයි. හැබැයි අම්මා දෙන්නේ නැහැ බලන්න ටීවී.
හරි. කමක් නැහැ. හැබැයි දැන් ගෙදර ඉදි වැඩිපුරම මොකද කරන්නේ? සමහරක් කට්ටිය කනවා. වැඩිපුරම කරන්නේ ඒ කන එක. තමයි අම්මගේ පුරුද්ද වෙන්නත් ඇති. සමහරක් කට්ටිය මොකද? සමහරක් දැකලා තිනවා මං ඉස්කෝලේ ඇරලා ආපු ගාම ගත්ත පොත් ටික වැඩ කරා හෝම්වර්ක්ස් ටික කරා ඔන්න පැත්තක් බලාගෙන පොතක් බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙම. සමහරක් කට්ටිය ඔන්න ස්පෝර්ට්ස් මොනවා හරි කරන්න යනවා. ඊට පස්සේ සමහරක් කට්ටිය මල් හිටවනවා. මෙන්න මේක ගෙදර ඉඳි වැඩියෙන්ම කරන්න කැමති එක තමයි විනෝදාංශය කියලා කියන්නේ. හොබි එක. විනෝදාංශයට අපි කියනවා හොබි කියලා. එහෙනම් අපි හොබි එක බලමු එක එක්කෙනාට තියෙන හොබීස් මොනවද කියලා. ඒ හොබීස් කරන්නේ මොන වෙලාවටද? ඒකට සපෝට් කරන්නේ කවුද කියලා චුට්ටක් අපි කතා කරන්නයි හදන්නේ. right. first one අපි එකින් එක හොබීස් ටිකක් අඳුරගෙන ඉමු ඉස්සෙල්ලා. වැඩිට යන්න කලින් හොබීස් ටික අඳුරගමු. right. okay. My hobby is reading books. කියමු බලන්න. My hobby is reading books. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවානේ reading books තමයි මගේ hobby එක කියලා. සමහරක් වෙලාවට එක පොතක්වත් කියවු නැති අයත් එහෙම කියනවා කියලා කරනවා. එතකොට මට ලැජ්ජාවේ බෑ ඉතින් ඈ. right? අපි කියනවනේ අඩු ගානේ පොත් පහක් හයක්වත් කියවනවා නම් ඔන්න සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා නම් කිව්වට කමක් නැහැ. My hobby is reading books. මේ reading books කියන්නේ ගෙදර ඇවිල්ලා පොතේ homework කරන එක නෙමෙයි ඈ. ඒක reading books නෙමෙයිනේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ලයිබ්‍රරි එකෙන් පොතක් අරන් සාමාන්‍යයෙන් සතියකට පොත් දෙකක්වත් කියවනවා නම් that is your hobby. Right. Okay, let's start. My hobby is reading books. මගේ විනෝදාංශය පොත කියවීමද පොත් කියවීමද? අපි ජීවිත කාලෙටම එකක් නෙමෙයිනේ කියවන්නේ. සමහරක් කට්ටිය එකයි. ඒ පොත පෙරලාගෙන කියවනවා. හැබැයි අපි පොත් කියවන එක තමයි විනෝදාංශේ. My hobby is reading books. තවත් සමහරක් කට්ටියගේ මොකද්ද මේ හොබි එක? My hobby is playing chess. chess සෙල්ලම් කරන්නේ මෙහෙමද මෙහෙමද? right? මම දන්නේ right? My hobby is playing chess. My hobby is playing chess. My hobby is gardening. garden කියන්නේ වත්තේ මල් හදනවා, මල් කඩනවා, වතුර දානවා, අතු ගන්නවා, වත්ත ලස්සනට තියනවා, අම්මා අතු ගාද්දි කතා කර කර ඉන්නවා. ඔන්න gardening. ඔන්න gardening. right? එහෙනම් garden එකේ ලස්සන වත්ත ලස්සනට තියා ගන්නවා පිළිවෙලට. right? අම්මට කියනවා මේ මං ඉස්කෝලේ යනවා අම්මා වතුර දාන්න. right? ඕක සුද්ධ කරලා තියන්න. අතන මල් පැල දෙකක් තියන්න. right? එතකන් මෙයා තමයි gardening කරන්නේ. හැබැයි අම්මා තමයි වැඩ කරන්නේ. right? එහෙනම් මොකද්ද? My hobby is gardening. My hobby is gardening. Again, my hobby is reading books. My hobby is playing chess. My hobby is gardening. Again. My hobby is gardening. My hobby is swimming. My hobby is swimming. දැන් සමහරක් පැත්තේ කට්ටියට ස්විම් කරන්න තියෙන්නේ කොතනද? ස්විම් කරන්න තියෙන්නේ ෂවර් එක යට. එයාලා පීනන්නේ ඔහොම කර කර තමයි පීනන්නේ. ඒකට හිරුන්න අපිට බැලු තැනින් පොඩි වැව් ඕන යන තැනක නාලා ඉන්න පුළුවන්. right? පැන්න වැවට නෑවා. right? ඒ තරම් අපිට වැව් තියෙනවා. right? දුලන්නට එහෙම ඊර්ෂ්‍යාව තියෙනවා. නේ සර් අපිට නෑනේ කරන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් කරන්න දෙයක් නෑ. අපිට තියෙනවා. right? දැන් සමහරක් කටට වැව් නැතත් මේ දවස්වල පීනන්න පුළුවන්. ඇයි රත්නපුරේම කට්ටියට වහිනවා දඩ බඩ ගාලා. right? එහෙනම් මෙන්න my hobby is swimming. My hobby is swimming. Again, ayat කියමු. දැන් ඔයා හැමදාම කිව්වේ මොකක් හරි එකක් නම්
අද දෙකක් ඉගෙන ගන්න ඕන. අනිත් දවසේ මේ දෙක තමයි මාරු කර කර කියන්නේ. right? My hobby is reading books. My hobby is playing chess. My hobby is gardening. My hobby is swimming. What is she doing? මොනවද කරන්නේ? What are these? මේ මොනවද තියෙන්නේ? These are stamps. මේවා තමයි මුද්දර. දැන් නම් දරුවෝ ඒවා කරනවා අඩුයි. මොකද මුද්දරත් අඩු නිසා මේ කරන්නේ මුද්දර එකතු කරන්නේ. මුද්දර එකතු කරලා පොත කලවනවා. That's very nice hobby. ඒක හරිම ලස්සන hobby එකක්. right? අපි ඒකට කියනවා my hobby is collecting stamps. collect කරනවා කියන්නේ එකතු කරනවා. collect කරන්නේ මොනවද? stamps. stamps කියන්නේ මුද්දර. අර ලියුම් කර වලට ගහලා යවන්න මුද්දර. එව්ව ගලවලා ලස්සන පොතක පිළිවෙලට ලස්සනට අලවනවා. right? My hobby is collecting stamps. My hobby is collecting stamps. right. හරි. අයත් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එන්න. My hobby is reading books. My hobby is playing chess. My hobby is gardening. My hobby is swimming. My hobby is collecting stamps. right. හරි. ඔන්න එහෙනම් තමන්ගේ hobbies ටික තියෙනවනේ. හරි. මම කියන වැඩේ පටන් ගන්නයි යන්නේ. තව පටන් ගත්තේ නෑ මේ. මේ දැන් hobbies ටිකනේ මම කියලා දුන්නේ. right. මෙන්න මේ hobbies ටිකෙන් අපි පොඩි දෙයක් අහන්න හදන්නේ. මම ඔයාගෙන් ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. right. ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා. ඔයා ප්‍රශ්නෙත් අහන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ආන්සර් එකක් දෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. right. okay. මම අහනවා දැන්. right. ශ්‍රාදික, what's your hobby? ඔයාගේ විනෝදාංශය මොකක්ද කියලා අහන්නේ කොහමද? What's your hobby? again. What's your hobby? ආන්සර් එක අපි මෙහෙම කියනවා. My hobby is reading books. What's your hobby? My hobby is reading books. මංගනවා එහෙමද? මේ ඔයා මොන වගේ වෙලාවටද පොත් කියවන්නේ? නැත්තම් මේ වැඩේ කරන්නේ මොන වගේ වෙලාවටද? මම අහනවා at what time? කොහොමද අහන්නේ? at what time? හොඳට කියන්න. at what time? again, at what time? කොහොමද ඇහුවේ? at what time? මම අහනවා ඔයා මොන වගේ වෙලාවටද මේක කරන්නේ? at what time do you do this? Do you do this? This කිව්වේ make. At what time do you do it කියලා ගන්න. ඒක ඒ කියන්නේ කියවන එක ඔයා මොන වෙලාවටද කරන්නේ? again, at what time do you do it? ඒක ඔයා මොන වෙලාවටද කරන්නේ? කොහොමද අහන්නේ? at what time do you do? කියන බලන්න. at what time do you do it? ඇත්තෙමු. at what time do you do it? මම කියනවා I do it at night. ඒ කියන්නේ මම රැයට තමයි මේ වැඩේ ගොඩක් කරන්නේ.
I do it at night. Hari, again, what's your hobby? My hobby is reading books. At what time do you do it? At what time do you do it? At what time do you do it? I do it at night. I do it at night. With whom කාත් එක්කද? With whom කාත් එක්කද? With whom do you do it? ඒක ඔයා කාත් එක්කද කරන්නේ? Do you do it? With whom do you do it? ඔයා කාත් එක්කද මේ වැඩේ කරන්නේ? ඒ කියන්නේ පොත් කියන වැඩේ කාත් එක්කද කරන්නේ? With whom do you do it? I do it. කොහොමද? I do it. I do it again. I do it again. I do it with my father. I do it. මම ඒක කරනවා. I do it with my father. තාත්තත් එක තමයි පොත් කියවන්නේ. I do it with my father. Right, let's go around. Right, in the round again. What's your hobby? My hobby is reading books. At what time do you do it? At what time do you do it? I do it at night. With whom do you do it? ඒ කියන්නේ කාත් එක්කද කරන්නේ? At what time? Sorry. With whom do you do it? I do it with my father. I do it with my father. What's your hobby? My hobby is playing chess. At what time did you do it? At what time did you do it? මේව මොන වෙලාවක් වගේද? මේ ඉර බැහැගෙන යන වෙලාවක්. ඒ කියන්නේ හවස් වෙලාවේ තමයි මං chess එල්ලම් කරන්නේ. I do it. I do it. Again, I do it in the evening. I do it in the evening. මම හවස තමයි ඒක කරන්නේ. I do it in the evening. Right. What's your hobby? My hobby is playing chess. At what time did you do it? I do it in the evening.
with whom? With whom? කාත් එක්කද? With whom do you do it? ඔයා කාත් එක්කද මේ වැඩේ කරන්නේ? With whom do you do it? I do it with my father. I do it with my father. I do it with my father. තාත්තත් එක තමයි මේ වැඩේ ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ මම. Right. Okay, again. What's your hobby? My hobby is playing chess. At what time did you do it? At what time? Sorry, at what time did you know? At what time do you do it? At what time do you do it? I do it at, sorry, how's the I do it in the evening. With whom do you do it? I do it with my father. What's your hobby? My hobby is gardening. At what time do you do it? ඒක කරන්නේ මොන වෙලාවටද ඇත්තට ඔයා හිතන්නේ? ඉස්කෝලේ ඇරිලා ආවා. ඉස්කෝලේ ඇරිලා ආවා. I do it after my school. I do it after my school. ඉස්කෝලෙන් පස්සේ තමයි මේ වැඩේ මම කරන්නේ. I do it after my school. Again, at what time do you do it? I do it after my school. With whom do you do it? කාත් එක්කද මේ වැඩේ කරන්නේ? Right? With whom do you do it? I do it with my sister. I do it with my sister. With whom do you do it? I do it with my sister. බලන්න කොච්චර ෂෝක්ද? අක්කයි නංගි ගෙදර ලස්සනට තියාගන්න මල් හිටවනවා. ඔයාලත් එහෙමද සෙනිති? Right. හරි. බලමු එහෙනම් start. What's your ambition? Sorry, what's your hobby? What's your hobby? My hobby is gardening. At what time do you do it? I do it after my school.
With whom do you do it? I do it with my sister. What's your hobby? My hobby is swimming. At what time do you do it? I do it after my school. With whom do you do it? කාත් එක්කද මේ වැඩේ කරන්නේ? With whom do you do it? I do it with my father. I do it with my father. Right, again. What's your hobby? My hobby is swimming. At what time do you do it? I do it after my school. With whom do you do it? Me? Do you do it? Do you do it? Do you do it? Again, with whom do you do it? I do it with my father. What's your hobby? මේක කිව්වා. My hobby is collecting stamps. At what time do you do it? I do it at night. I do it at night. With whom do you do it? කාත් එක්කද මේ වැඩේ කරන්නේ? With whom do you do it? I do it with my mother. What's your hobby? My hobby is collecting stamps. At what time do you do it? I do it at night. With whom do you do it? I do it with my mother. Right. මෙන්න මේ කොටස් ටික තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන්නේ. right මම ඔයාලට chance එක දෙනවා. එක්කෙනෙක් ප්‍රශ්නය අහන්නත්
අනිත් එක්කෙනා උත්තර දෙන්න. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනාට ප්‍රශ්න අහන්නත් අනිත් කෙනාට උත්තර දෙන්න. right ඔන්න එකම විදිය පැටර්න්ස් ටිකක් තියෙන්නේ අමාරු නැහැ. ඊටාම සරල විදියට 1 to 6 සර් මේකේ ફોකස් කරලා කරන්නේ. සර්ගේ Zoom classes යන්නේ වගේ. ඒ නිසා මම මේක ඊටාම එකම මට්ටමින් right එකම පැටර්න්ස් ටිකක් යොදාගෙන තමයි කරන්නේ. එතකොට අපි දිගින් දිගට මේ විදිය කරද්දී right හුඟක් දේවල් අපිට අහුවෙලා තියෙනවා. මේ ටික අද අලුතින් කොටසක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. දැන් මේ පැටර්න්ස් ටික මේ ස්පෝකන් ටික අල්ලගත්තා නම් මේ වෙද්දි ඔයා ඉන්න තැන හොඳම තැනක ඉන්න ඕන මේ වෙද්දි. right මොකද අපි දවස් දෙකක මෙවැනි ස්පෝකන් ක්ලාස් එක කරන නිසා. right අලුතින් එන සම්බන්ධ වෙන අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දවස් දෙකක් මේ ස්පෝකන් ක්ලාස් එක යනවා 1 to 6 ළමයිට දරුවන්ට මගේ Zoom ක්ලාස් එකේ ඉන්න අයට මේක මම ඕනෑම කෙනෙකුට මේ ක්ලාස් එක එදා පටන් ගත්ත දා ඉඳන් කිසිම අය කිරීමක් නැතුව ෆ්‍රී ක්ලාස් එකක් විදිහට මම ඕන කෙනෙකුට මගේ group එකේ දීලා තියෙනවා. right මගේ ෆ්‍රී groups දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ ඉන්න දරුවන්ට මම මේ වෙනකන් හැමදාම මේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒකටවත් ආවනම් ඔයාට අද වෙද්දි යම් මට්ටමක් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ දරුවෝ මගේ Zoom classes අනිත් ඒවටත් එන අය තමයි ඉන්නේ. මොකද දවස් දෙකක් අපි follow up එකේ ඉන්නවා මේ වගේ spoken practice කරලා. ඒ නිසා එතකොට එයාගේ English spoken එක improve කරගන්න ඉතාමත් පහසුයි. මොකද මේ වගේ ඇහෙනවා එකම වචනයක්වත් නැතුව අපි රූප බලාගෙන මේ වගේ වෙලාවක කතා කරනවා. right are you ready? let's start. එහෙනම් මම එකම තැනකට ගන්න ඔක්කොම ටික සූදානම් වෙන්න අපි එකපාරක් නැවත ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. කිසිම කෙනෙක් ලියා ගන්න එපා. මම දැක්කා දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ලියා ගන්නවා අමතක වෙලා වෙන්නේ නැති. I do not give chance. කිසිම වෙලාවක මතක තියාගන්න ලියාගෙන කියන එකට වඩා කියලා පස්සේ ලියා ගන්න එක තමයි මතකය කියලා කියන්නේ. right ලියන දේවල් අපිට මතක තිබුණා නම් නේද? ලියන දේවල් අපිට මතක තිබුණා නම් මෙච්චර කාලයක් අපි මෙහෙම ඉන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා මතකේ තියෙන දේවල් ලියා ගන්න ඕන වෙලාවක පුළුවන් පුතාලට. මතකේ තියෙන දේවල් ඕන වෙලාවක ලියා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක තියාගන්න මේ සර් කරන විදිහටම ඔයාලත් මාත් එක්ක කරන්න. Are you ready? Let's start. What's your hobby? My hobby is reading books. At what time do you do it? I do it at night. With whom do you do it? I do it with my father. What's your hobby? My hobby is playing chess. At what time do you do it? I do it in the evening. With whom do you do it? I do it with my father. What's your hobby? My hobby is gardening. At what time do you do it? I do it after my school.
With whom do you do it? I do it with my sister. What's your hobby? My hobby is swimming. At what time do you do it? I do it after my school. With whom do you do it? I do it with my father. Right. Thank you very much. This is your chance. Right. මේ ඔයාගේ අවස්ථාව. Right. I'm going to give them chance. එහෙනම් සර් දෙන්න යන අවස්ථාව ඕගොල්ලන්ට. Right. Okay. I keep your hand raises down now. Now you can raise again your hand raises. දැන් පුළුවන් hand raises දාන්න. Right. Right. class එකේ details දෙන්න පුළුවන්. Right. මම මේ number එකට මේ ඔයාලට display number එකට message එකක් දාන්න මට දෙන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. Right. I කියන්න දෙයක් නැහැ ඒකේ. මේ number එකට message එකක් දාන්න. Right. නැත්නම් වෙන කොයි හරි මේ screen එකේ ඔයාලට display වෙයි මගේ අනිත් number එක numbers දෙකක් තියෙනවා. ওই දෙකෙන් එකට message එකක් දාන්න ඔයාලට class details ටික දෙන්න. Right. Okay. Let's do. right සිද්ධිය මෙහෙමයි සිද්ධිය කිව්වේ right එක්කෙනෙක් වැඩේ පටන් ගන්න ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන අනිත් කෙනා උත්තර දෙන්න ඕන ඊට පස්සේ මම change කිව්වට පස්සේ උත්තර දුන්නේව ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕන ඊට පස්සේ ඔයාට උත්තර දුන්නේ කෙනා ප්‍රශ්නේ අහන එක සහ ප්‍රශ්න අහපු කෙනා උත්තර දෙන්න ඕනේ මේකෙන් ඕනෑම තැනක් ඔයාට පටන් ගන්න පුළුවන් හැබැයි මේක කිව්වොත් මේ රවුන්ඩ් එකේ යන්න නෑ ඒකත් කමක් නෑ as you wish ඔයාට කැමති විදිහකින් මේකේ අදහසක් විතරයි මට ගන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන මේ ටික නිසා අපි මේ ටිකත් එක කවර් කරගෙන යමු කියලා මට හිතෙනවා. නමුත් ඔයාලට එතනින් එහාට විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන් නම් it's okay. ගැටලුවක් නෑ පුතේ. right ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් නෑ. සර් ඒකට බැරියර්ස් දාන්නේ නෑ. right okay. ආස්නා and India right okay Asna start What is your hobby? My hobby is reading a book. at what When did you do it? At night. I do it at night. Again. I do it at night. Who is with who? Again. With whom? With who? मैं अहन आयत प्रश्न with whom do you do it? Question again. With who you do it? I do it with my father. Right. Change it.
What is your hobby? My hobby is gardening. At what time do you do it? At after the school. With whom do you do it? I do it with my sister. Right, thank you. And Kavindi. And Oh, Inuti. sir. Thank you, sir. Kavindi, Inuti. Right. Kavindi, start. What is your hobby? My hobby is playing chess. At what time do you eat? I do eat. I do eat In the in the evening. I do it in the evening. with With who do whom? you do it? With my father. Change. What is your hobby? My hobby is reading books. At what time do you do it? I do it night. With whom do you do it? I do it my mother. Thank you, sir. Thank you, sir. Right. Okay, thank you. Right. Okay. Oshadi and Mashi. Right. Oshadi, start. What's your hobby? My hobby is reading books. At what time do you do it? I do it at night. With whom Whom do you? do it? With whom do I you do- do it? I do it with my father. Change. What's your hobby? My hobby is swimming. At what time do you do it? I do it To eat after my school. With whom do you do it? I do it with my father. right. Thank Okay. you, sir. Maniru and Tenul. Maniru and Tenul. What's your hobby? Wait. Right. Maniru, start. Maniru again, start. What's your hobby? My hobby is playing chess. At what time do you Do it. eat? I do it. I in do it the in the evening. What who sorry. with With whom? Again. Maniru whom again. Maniru again. with whom do you with? I do it with my father. Then we'll start again. Change. What is your hobby? My hobby is reading books.
At what are you doing? Again. At what time do you do it? Again, question. What time do you do it? I did it at night. With who do you do it? With my father. Right. Okay. Senith and Dulanya. Thank you, sir. Dulanya, start. What's your hobby? My hobby is reading books. At what time do you do it? I do it at night. With whom do you do it? I do it with my father. Change. Thank you, sir. Change. What is your hobby? My hobby is playing chess. At what time do you do it? I do it in the evening. With whom do you do it? I do it with my father. Thank you, sir. Right. Kajini and Upasari. Upasari, start. What's your hobby? My hobby is playing chess. At what time do you do it? I do it in the evening. With whom do you do it? I do it with my father. At what Change. time do you do it? What's your hobby? My hobby is swimming. At what time do you do it? I do it after my school. With whom do you do it? I do it with my father. Thank you, sir. Right. Dulanya and Chatuma. Sorry, not one. Dinuki and Chatuma. Dinuki, start. What's your hobby? My hobby is reading books. At what time do you do it? I do it at night. With whom do you do it? I do it with my father. Change. What's your hobby? My hobby is gardening. At what time do you do it? I do it after my school. With whom do you do it? I do it my sister. With my sister. Thank you, sir. Thank you, sir. Senithi and Isuri. Senithi, start. What's your hobby? My hobby is reading books. What time do you do it? I do it at night. With whom do you do it? With my father. I do it with my father. What's your hobby? My hobby is playing chess. At what time Do you do it? I do it at in the evening. What do you with do? whom? Wait. With You do- whom? With whom do you do it? I do it with my father. Thank you, sir. Thank you very much, all of you. Not time to give all my loving friends. Right, හැමෝටම දෙන්න බැරිය, but I might try my best to give
more students, right? I'm so satisfied. I'm so glad. I'm so proud of you. right? මම කරන එක ඔයාලා උපරිමයෙන් ප්‍රයෝජනය ගන්නවා කියලා මේ S 50 පිටම සෑට පේනවා. right? දැන් පුළුවන්. ඔන්න දැන් පුළුවන්. දැන් ඔබලට ඕන මොකද්ද? ඔක ලියන්නනේ. දැන් ලියන්න. ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් ලියන්න. දැන් ඔළුවේ ඔක ජෙනරේට් වෙලානේ තියෙන්නේ. දැන් පුළුවන් මේකේ වීඩියෝ එකක් සර් දානවනේ කොහොමද රෙකෝඩින්ග්ස් තියෙනවනේ ඕනේ වෙලාවක බලලා මේක කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඕන ප්‍රැක්ටිස් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ හොබීස් ඔයාලට හිතෙන හොබීස් මෙහෙම වෙනස් කරලා ඔන්න කාගෙන් හරි ප්‍රශ්න අහන්නත් ඔයාලට කාගෙන් හරි අහන්න කියලා ඔයාලට උත්තර දෙන්නත් පුළුවන්. right? හරි. ඒ නිසා මේක සර් ලස්සනට මේ ටික කරලා හදලා දීලා තියෙන්නේ ඔයාලට ආසාවෙන් මේ ටික කරන්න. right? ආසාවෙන් කරන බවත් මම දන්නවා. එනිට සරුත් හරිම ආසාවෙන් මේ වැඩේ කරනවා. right? හරිම ආසාවෙන් මම මේකේ එක අකුරක් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියලා නැහැ. එක තැනක් අකුරක් එක ඉංග්‍රීසි වචනයක් අකුරක් නැහැ. right? අකුරු පොදක්වත් නැහැ. හැබැයි ඔයාට මේකේ බලලා කොච්චර දෙයක් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද? right? කියන්න පුළුවන්ද? වරදින එක සාමාන්‍යයෙන්. it's okay. mistakes is okay. right? mistake වුණාට කමක් නැහැ. හැබැයි පුතාලා ඕ try කරන්න step by step try කරන්න. පොඩි පොඩිට අහන්න. ඔයාගේ යාළුවා ඉන්නවනේ ඉස්කෝලේ ගියාට පස්සේ අහන්න. මම ඕන ඔයාගේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. අපේ සර් තමයි කියලා දුන්නේ. ඔයා අහන්න. අහන්න නැත්නම් එයාට කියන්න බෑ නම් මේ උත්තර දෙන්න තව පුරුදු කරන්න. ඔයා මම උගන්නන එක ඔයා උගන්නන්න ඕනේ. right? මම උගන්නන එක ඔයා අනිවාර්යෙන්ම උගන්නන්න. එතකොට ඔයාට හොඳට මතක ඉන්නවා පුතේ. ඒ නිසා මම උගන්නන එක ඔයා මටත් දවස උගන්නන්න. right? ඒ කියන්නේ මම උගන්නන දේවල් ඔයාගේ යාළුවට උගන්නන්න. ඔයාට යාළුවට පුරුදු කරන්න. ඔයාලා දෙන්නට පුළුවන් ලස්සන්ට මේ දේවල් හසුරුවා ගන්න. right? okay. Who is to make the speech next day? Next day speaker අද දෙන්නෙක් වගේ මට හම්බුනේ. right? Don't miss the chance. chance එක miss කරගන්න එපා. speech දුන්නාම very sorry නේ. නේද? right? and Yumitma, have you did this speech next day? ඉදා speech එක කරා? not. right. okay. next Yes, sir. සමහරක් මිස් වෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා ස්පීච් දෙන්න මම මේ චුට්ටක් හොයලා බලලා දෙන්නේ. right? not. Danidu, can you make the speech next day? Yes. right. okay. and next one Nileshi, can you make the speech next day? Yes. right. they are the speaker. එහෙනම් ඔයයි තමයි ස්පීච් පුරුදු වෙලා ඉන්න. මම පුරුදු වෙන්න තියෙනවා සතියක් තියෙනවා. බලාගෙන නම් කියන්න එපා. මම chance එක දෙන්නෙම නැහැ. මම mics off කරලා දානවා. ඔන්න chance එක දෙන්නේ කවුරුත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මට හිතුනොත් අත් කියනොත් ඔයා මට හිතුනොත් මේක මේ බලාගෙන කියවන එකක් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැතුව කියවීම දෙන වෙලාවක් නෑ. කියවන්නම් දෙන්නේ නැහැ ක්ලාස් එකේ මොනවා හරි බලාගෙන. very sorry. please practice. right? well හොඳින් practice කරලා එන්න. I will give you a chance at that time. එතකොට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන්. right? okay. I'm going to stop the class. Have a nice day. Good night. Nice, sir. Have a nice day.